Hey, what's up, Clash Heads? Keep watching Clash Time on Eurosport. Clash Time on Eurosport. This is Paris. Bonjour Clashers, welcome to Clash Time. I'm Kaz and this week the European Tour comes Da to an ist sie ja end wieder, in unser the beautiful Kätzchen. Jetzt haben wir sie im city of August versteckt. Paris. Wir haben sie wieder zurückgeschickt nach Nîmes. Ein Rewind sozusagen. Ja, und da hat sie für uns das Mikrofon halten dürfen und noch ein paar Fragen stellen an eine Wwe Superstar. I'm trying to catch him, as well as interviews with Daniel Daniel Bryan. Bryan, sowas, But of course, genau. we've got our Ja, regular wir favorites as well. haben die Vorausschau So auf das, was keep heute watching. kommt und dann das Gespräch. Viel Spaß und wir sprechen uns wieder bei This Week in der WWE. This is Paris. This is Paris. My name is Daniel Bryan. Guy with heart, a guy with passion, a guy who wants to be here. I was a self-made man. Everyone has heard of Daniel Bryan. WWE Universe is becoming a believer in Daniel Bryan. I don't need to tell anybody how good I am, but I want you to know that I can beat you and that I can make you tap out. Daniel Bryan is the real deal. I am Daniel Bryan. This is my Kaz interview on Clash Time. Wow. Look at you go. Yeah. When I clap, I clap. Okay, thank you so much for joining me. It's really nice to have you on the show again. Oh, well, thank you. I've got to start off. We're in Paris, the city of love. Yes. How are you enjoying the city? We actually just got in at noon, and so really? I slept, and then I came here. So Comfortable beds? yeah, very comfortable bed actually. Okay, fair enough. I've got to say, when it comes to crowds, everyone always says that the crowd revs them up and it's all about the crowds. But how about the venue? Does the venue change how you feel and how your performance goes? For instance, Nîmes. Yeah, Nîmes was awesome because that Coliseum is unreal. I mean, that's the coolest place I've ever wrestled. And sometimes, like, when the buildings are warm, you get there and it just makes you sleepy. So, like, I got to this building and I was like, oh, I feel a little tired. I think it's warm here. So, Okay. And I've got to ask, everyone's asking, you let the cat out of the bag. You said that you're going to cash in your money in the bank at WrestleMania. Is there a strategic plan behind this? Is there a certain person you want to... No, it is strictly stupidity on my part and the fact that I'm a little bit of a dreamer, and I believe that the World Heavyweight Champion should be the best guy on the show. And if you can't go out there and say, I'm going to challenge you for this championship and then win it, then you don't deserve to be the champion. If you go out there like Alberto Del Rio did and just beat somebody when they're down, it doesn't mean anything. You're not really the champion. Yeah, that's true. So who would you ideally... Randy Orton. Really? Yes, because Randy Orton is the top dog on SmackDown, and has been for a while. And so he's the guy, if I'm going to be the champion, I want to beat the guy who's the best, and Randy Orton's the best. Do you think he'll keep it until then? I don't know, it's hard, because Mark Henry is really strong. He's the strongest man in the world. Yeah, so one time, Mark Henry grabbed me by the throat, right? And what did you do? I was terrified. I don't remember really what happened after that. I think somebody it was like, hey, Mark, calm down. But I was like, it was
the scariest moment of my life, you know, like, because he literally could crush your trachea with his bare hands, and so it's just like, okay. I've never had the pleasure of meeting him. You should really go out and see him. I will. And say, hey, Mark, just put your hand around my throat and just. I would never say that. I'd be very nice to Mark. Right. Always. Now I have to bring this up. One of the biggest hometown crowd reactions I've ever seen was CM Punk in Chicago. Where is your favorite place to perform and why? Seattle, Washington, and that's because it's actually not my hometown. I was born and raised 2 hours south and west of there, in a small little town. But they treat me like I'm a hometown boy, and so it really is a great place to go out and wrestle. We were there for the Over the Limit pay-per-view in May, and it was actually on my birthday. And so the crowd was just awesome. You know, I went out and did the pre-show match against Drew McIntyre, and the crowd was just amazing. And every time we go to Washington State, they're awesome. Oh, that's nice. Yeah. And some of your fans have sent in some questions, and one of them said that you consider yourself the submission specialist, but you tapped out to Del Rio. What do you comment? Well, the thing is that I had hurt my shoulder previously, and so I've actually had a really bad right shoulder for a really long time. So everybody has weak points in their game. Okay, well, we won't count that one then. Yeah. That doesn't really It doesn't count, yeah. And everybody, even the best submission wrestlers in the world, get submitted sometimes, so. Yeah, that's true. Yes. We're still Team Daniel. Yes, yes, Team Daniel. And someone else wrote in, and I have to say that I agree. When are we going to see you dancing with the divas again? When are you going to get your moves out? Well, typically I try to save that for the dance floor, and I don't like it to be televised because it can be relatively embarrassing. No, that was brilliant. That was brilliant. I loved it when you suddenly just went into the splits and then you had a bit of consequence after that. Right, but it was brilliant. Yeah. I mean, I can bust a move every once in a while, but I don't want people to know that how good of a dancer. I want to surprise them. You know, I want to shock them with my skills. So. Bust a move. Yeah. Daniel Bryan busts his moves in Paris. I want you to go out later and bust your moves. Yeah, I just might. Okay, so we're going to take a quick little break right now. Okay. So stay tuned, because I'll be back with Daniel. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. And so, Clashers, we're right at the beginning of the show. We've got the vintage to come, fun, games. But right now, I'm going to take a little boat ride. So, also, da haben wir es geschafft. This week kann losgehen und die rote Dame, die lassen wir ein bisschen durch Paris wandern. I love Paris in the winter when it drizzles. Yes, sir, we promised you a great Gorgeous George, here it comes. Blassie, the maker of Andre, the giant. WrestleMania! Everyone has a price. Ladies and gentlemen, it is electric. You're fired. The champ is here. Der Nacht der Champions folgt eine Woche voller Chaos. You're fired. You're not fired, but I can promise you this, somebody is getting fired. Ist Mark Henry nach 15 Jahren nun der World Champion, den keiner aufhalten kann? Und ist Hollywood-Megastar Hugh Jackman der neueste WWE Superstar? Warum bilden John Cena und CM Punk ein Team? Und wen hat Triple H gefeuert? You're fired. Alle Antworten und mehr jetzt in This Week in WWE. Und ab geht die wilde Fahrt wie gewohnt montags mit This Week in the WWE. Es ist schon faszinierend, was in einer einzigen Woche so alles passieren kann. Die Ereignisse der Night of Champions werden fraglos anhaltenden Eindruck hinterlassen in der WWE. Fest steht, dass Triple H weiter in Amt und Würden bleibt.
Und dass John Cena Geschichte geschrieben hat, indem er nun zum 10. Mal World Champion wurde. Ja, und Mark Henry, der hat seine 15-jährige Frustration ad acta gelegt, denn jetzt darf er sich endlich World Heavyweight Champion nennen. Was steht als nächstes an für die beiden Champs? Na klar, Titelverteidigung, aber da wird's diabolisch. So viel steht fest. Playground. The cell is carnal, wicked, and uncivilized. Expect pain and suffering, misery and agony. This structure shortens careers. My God, he may be broken in half. This is truly hell in a cell. Hell in a cell. Leid und Schmerz sind mit dem Hell in a Cell Match untrennbar verknüpft. Das weiß niemand besser als der WWE-Geschäftsführer Triple H. Und bei all den Spekulationen um die angebliche Verschwörung innerhalb der WWE darf man sich fragen, ob es vielleicht uns nicht bekannte Gründe gibt, warum The Game das erste Triple Threat Hell in a Cell Match überhaupt angesetzt hat. WWE-Champion John Cena gegen Alberto Del Rio gegen CM Punk. Andererseits darf man auch in den Raum stellen, dass mit dieser Paarung ein für alle Mal alle Unklarheiten, wer der verdiente WWE-Champion ist, aus dem Weg geräumt werden. Das ist genug. Genug, habe ich gehört. Das geht jetzt so weit hier. Ich denke nicht, dass es schon genug war. Ein Moment, ich stimme zu, was diese Verschwörungstheorien angeht. Aber Punk, du steckst doch da mittendrin. Punk, du bist gefeuert. Du bist nicht gefeuert. Falls hier irgendwer gefeuert wird, dann wird derjenige von mir gefeuert. Ich weiß noch nicht, wer hier ein falsches Spiel mit wem treibt, doch ich werde das alles aufdecken. Und ich verspreche, dass bis zum Ende des Abends jemand gefeuert wird. Also, heute wird tatsächlich noch jemand rausgeworfen. Doch jetzt lodert erstmal ein anderes Feuer. Und zwar in Alberto Del Rio. Dem nunmehr Ex-Champ werden alle Mittel recht sein, sich bei Hell in a Cell einen Vorteil zu verschaffen. Und bei Raw, da brauchte Alberto erstmal ein Ventil, um Frust abzulassen. Sein Gegner, der Monday Night Delight, John Morrison. Ja, da springen wir doch mal direkt rein. Das Ventil in Person von John Morrison soll das sein, wenn ich dich richtig verstanden habe? Ich hoffe, du hast mich richtig verstanden. Ja, einen Abend zuvor hat Alberto Del Rio den WWE-Titel verloren. Und kein Wunder, dass er jetzt hier ziemlich frustriert zur Sache geht, oder? Ja, das passt ja auch gar nicht zu seinem Schicksal, wie er immer selbst sagt. Nee, absolut nicht. Da war die Regentschaft doch ein bisschen schwach, nach einem Monat schon wieder den Titel los. Und beim SummerSlam hatte das ja auch mit etwas Glück bzw. seinem Koffer geschafft, den Titel zu holen. So ist es. Der Enzugiri hat nicht allzu viel Schaden angerichtet, offensichtlich bei Alberto Del Rio natürlich. Aber schau mal, wie er hier zu Werke geht. Ja, mit dem Armbreaker da erstmal gegen Morrison und der ist jetzt in der Mitte des Rings, setzt ihn da jetzt an und da gibt es keinen Kampf für John Morrison. Klare Demonstration hier von Alberto. Heftige Überstreckung hier, brutale Aktion von Alberto Del Rio. Und der hört gar nicht mehr auf. Als hätte John Morrison nicht genug Leid in den letzten Monaten einstecken müssen. Schön. Ja, das kann er gut. Die nächste Chance bekommt Alberto bei Hell in a Cell. Seine verdiente Rückmatch-Gelegenheit dort im Hell in a Cell-Käfig. Dann auch mit CM Punk und John Cena, wir haben es gehört. Ja, aber zuvor, nämlich gleich gibt es noch einen Hollywood-Megastar, der darüber hinaus auch noch ein echter WWE-Fan par excellence ist. Hugh Jackman. Zuvor allerdings wollen wir wissen, wer denn der wahre Sin Cara ist. Entscheiden wird das Volk, wie es sich gehört.